Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Good morning, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Good morning. Morning. So for the tutorial questions 4.4, we'll be covering from week 12, hour 1. So from the learning objective, you need to explain factors that influence van der Waals forces and also hydrogen bonds. So kita ada belajar factors yang akan influence the strength for both van der Waals dan juga hydrogen bond. Lain sikit. Dan cara explain pun lain. And then you need to relate the effects of hydrogen bonding on the following physical properties. Okay, physical properties apa yang kita akan relatekan the strength of hydrogen bond in terms of boiling point dan juga solubility. Well, so for the first question, non-face-to-face week 12 hour 1. Give the factors. Bila sebut factors, dia tak ada pun dalam kurungan ada S, ada dalam kurungan ke S tu, maksudnya dia lebih pada satu lah kan? Yeah. Okay, sebelum tu boleh tak saya tanya, what is included in van der Waals forces? Ada berapa jenis force yang kita nama kata dia van der Waals? Dua. Well, what are they? London Forces. London forces and also? Dipole forces. Okay, dipole tau, bukan dipole sahaja. Dipole sebab dia ada dua dipole. Can I know between these two? Okay. Yeah. Can I know between these two who's got greater strength? London Forces. London forces or dipole forces? Dipole. Dipole. Okay, macam ni. In general, dipole forces got greater strength than van der Waals forces. But that is not always the case. Bila yang London forces lebih kuat daripada dipole forces? Senyap. The size is greater. Greater mass. Mass. Kiranya size lah. Size ke molecular mass ke sama. Kiranya ada waktu yang London forces tu lebih kuat daripada dipole. Kenapa kita kata dipole lagi kuat? Dia between siapa? Between molekul jenis apa? Polar molecules. Yes, polar molecules. Polar molecules kita tahu dia ada different dipoles lagi kuat lah compared to non-polar molecules. Initially they don't have any dipole, but then they will align themselves to form instantaneous and then induce dipole, these two facing one another, hence forming the London forces. That's why lah. Okay, so untuk kita cakap pasal factors affecting van der Waals forces, dia akan includekan dua-dua, both London forces dan juga dipole. Kalau kita tengok balik, dipole forces strength is affected by what kind of factors? Polarity. Okay, so in terms of polarity and its polarizability jugalah. So in other words, kita boleh relate pada the size. So untuk factors influence the strength of van der Waals forces, usually kita akan cakap in terms of polarizability. Sebenarnya polarity boleh jugalah sebab dia included van der Waals ni. Tapi kan selalunya van der Waals ni dia refer kepada London forces lah. Selalunya. Tapi tak ada masalah. So tambahlah satu lagi. Ni polarizability untuk London force. So kita tahu size besar banyak sikit elektron. Bila banyak elektron banyak lagi ruang yang boleh plane tu to become polarized. So polarized ni maksudnya kita akan pancarkan cahaya, tengok banyak mana cahaya tu dia boleh cover on that particular molecule. Kalau size besar banyaklah. Sebab tu polarizability dia tinggi. Tapi kalau size dia kecil sikit je lah dia boleh polarize. Tu maksud polarizability regarding size. Hence London force awak lebih strong. Okay. Next we have molecular shapes. So for molecular shapes, we don't really look at all maksudnya different sizes dan different molecular shape. No. For molecular shape, we only focus on the molecules with the same molecular mass. Okay, make sure the same ataupun lebih kurang dulu barulah kita boleh compare dia punya shape. Tapi kalau size memang completely different, jauh sangat beza, tak applicable lah these molecular shapes. And another one, tambah satu lagi tadi, nombor 3, kita cakap pasal polarity lah. Yang tu you bagi sikit briefing pasal dipole forces. Okay, regarding the strength. Dipole forces. Okay ke untuk strength affecting
Apa ni strength affecting pula? Factors affecting strength of van der Waals forces. Okay. Okay. Alright, so next kita proceed. Okay, so still in non-face-to-face with 12 hour 1 for question B, they give you two molecules. Okay, so which of these molecule got higher boiling point and you need to explain on this. So kita ada Br2 dengan ICl. So first step nak kena buat apa dulu? Kita kena bayangkanlah dia ada apa kan? Yes. Okay, so kita lukis dulu jap. Kenapa slow saya ke slow tak kan? Okay, untuk Br2 we know we have Br and Br. So this is the first molecule awak. And then you got another Br and Br like this. Okay, itu untuk Br lah. Untuk ICl pula, we're gonna have ICl. Which one is bigger, I or Cl? I, sebab dia located in period 5. Jadi kita lukis besar sikit sini, kecil sikit. Okay, then we have another ICl. Okay. So now could you please tell me, is there any difference in terms of electronegativity between Br and Br? No. Ada. So basically diorang ni molekul jenis apa kita panggil? Non-polar. Non-polar molecule. Okay, what about I dengan Cl? Do you sense any difference between them? Yes. Yes, so bila ada difference electronegativity, kita kena denote tak the partially positive or partially negative? Kena. Kena. So who's got partially negative? CL. Cl ke I? Cl. Okay, Cl lah. Walaupun I besar tapi kita tahu electronegativity increases up and right, ke kanan dan ke atas. Cl lebih bawah. Jadi partially positive pada I. Lepas tu yang ni, alah saya silap lukis. Sepatutnya Cl lah dia lagi negatif besar tu. Sekejap padam. Kita ada I, Cl tadi, so besar sikit lah kat sini sebab dia lebih negatif electronegativity dia. Yang ni I, Cl. Ni in terms of dia nak attract electrons towards itself tau. Okay, so antara ICl dan HCl dia ada partially positive dengan partially negative. Ni pun partially positive, partially negative. Means adakah dia non-polar molecule sama juga macam tadi? No. No. So kita ada polar molecules now. So we are going to look at the boiling point, effects on boiling point. We need to first indicate what kind of intermolecular forces present between these two molecules. So between non-polar molecules, what kind of forces do you think present? London force. So kita akan ada London forces dekat sini. London forces. Yes. Untuk ada London forces, boleh tak saya tahu apa yang first kita kena ada? Sebab asalnya diorang ni tak ada dipole. Untuk forces berlaku kena ada different dipole. So apa yang dia akan create dulu? Instantaneous dipole. Yes, instantaneous dipole. Tapi awak perlu tak nak kena lukis all the steps all the way sampailah dapat? Ada tak dalam kita punya learning objective tadi dia kata show how these forces can be formed? Ada. Tak ada. Bila tak ada tak perlu. Cuma awak kena tahulah how are they formed sebab dia boleh ditanya dalam UPS awak. Dia akan tanya London forces is formed between and with when interactions of siapa dengan siapa kan. So awak kena tahu dia punya terms. Instantaneous dipole ataupun nama lain dia temporary dipole. So what about the neighboring molecule? Dia akan jadi instantaneous dipole juga ke? Tak. Apa nama yang satu lagi dipole tu? Induced dipole. Induced dipole. So dua-dua pun ID tapi dia lain lah. Okay, instantaneous, induced dipole barulah dapat London forces. So between polar molecules kita ada dua jenis, sama ada hydrogen bonding ataupun just dipole-dipole. What kind of intermolecular forces present between ICl and ICl?
Dipole-dipole force. Dipole-dipole forces. Hydrogen bond. Kenapa hydrogen bond? Kenapa dipole-dipole? Look at your molecule. What are the requirements for hydrogen bonding to occur? Kita recall balik. Tak sebut lagi kan hydrogen bonding. What are the requirement? Apa yang kena ada? Ada two requirements. What are they? What is the first one? Ada lone pair. Ada lone pair. Okay, lone pair. By right, lone pair ada. Tian Ling. Kalau lone pair, sini pun ada lone pair kan? Diorang ada lone pair, saya je tak lukis. Diorang ada lone pair. Okay, lone pair the second one. What is the first requirement you need to look at? Partially positive hydrogen Ni NOH. Handphone. Banyak. Handphone yang senang handphone. Bila cakap handphone, hydrogen must attach at either fluorine, oxygen or nitrogen. Do you have any hydrogen here? No. Bila tak ada hydrogen, obviously takkan ada langsung hydrogen bond. Tu first when they check. Jadi tak adalah. So between diorang ni, simply we have this partially negative and partially positive facing one another forming dipole-dipole forces. When your molecules got dipole-dipole forces between them, do they have London forces as well? Yes. Yes, so maksudnya dia akan ada combinations lah dipole-dipole dan London forces. So when explaining this, saya ada ajar ada berapa point awak kena include? Ada berapa point kita kena buat? 3. 3. So how are we going to start doing the explanations? Kita kena cakap pasal jenis molekul dulu kan? Okay, so bagi tahu BR2 polar or non-polar macam awak cakap tadi? BR2 non-polar. Polar. Non-polar. ICL? Polar Polar molecule. molecule. The first point. So BR2 is a non-polar molecule whereas ICL is a polar molecule. So what about the next steps? You know already they are non-polar and polar molecule and you already determine what kind of intermolecular forces between them. Do you need to explain about their intermolecular forces present? Yes. Yes, so kita cakaplah second point. Since BR2 is a non-polar, intermolecular forces between them gonna be dispersion forces lah. Alah lupa nak warnakan dia. So we have this dispersion forces ataupun awak tulis London forces pun diterima. While between ICL molecule is dipole-dipole forces. Kenapa tak sebut pun LF ni miss? Boleh tak kalau kita sebut? Boleh. Boleh juga. Kalau tak sebut pun tak ada masalah. Kita at least kita emphasize siapa yang paling dominant. Okay. So kita cakap lah ada dipole-dipole forces. Nak tambah pun tak apa. And London forces. Okay. Once awak dah tahu yang diorang ni ada benda ni. Jadi terus nak biar je. Macam mana kita tahu siapa lagi kuat kan? Nak kena beritahu tak diorang punya strength? Kena. Kena. Okay, saya doubt saya tulis ke tak ni. Okay, by right, siapa lebih kuat? Dipole-dipole forces. Dipole-dipole kan? Okay, dipole-dipole forces are stronger than dispersion forces. Therefore, ICL has higher boiling point than BR. So these are the important points that you need to include when explaining regarding which molecule got higher boiling point or greater solubility. It depends. Okay, it depends what kita dah pernah tengok hari tu, apa points yang kena include. Yang ni boleh? Boleh. Boleh. Next one, next question. We have I2 and BR2. So between I2 and BR2, they're gonna have exactly the same intermolecular forces present, betul tak? Kita ada I2, kita ada BR2. Apa jenis molekul diorang ni? Non-polar. Polar. Non-polar. Dua-dua pun non-polar. So sekarang kita nak tengok apa pula beza antara non-polar dengan non-polar. Dua-dua pun akan form, kenapa besar ni? Dua-dua pun akan form apa between diorang? London forces. London forces. But then kita nak tahu tadi strength of London forces dia akan affected by satu size, satu lagi Molecular shape. molecular shape. So sekarang ni in terms of molecular shape tak ada masalah lah kot sebab dia bukanlah sama. Maksudnya dia dua-dua pun II, BR, BR. So kita tengok size. Ada beza tak? Siapa lagi besar? I lagi besar. I lagi besar. Jadi kita expect siapa ada higher boiling point? I2 lah. Okay, so kita cakap je lah I2 and BR2 are both
Non-polar. Non-polar molecules. Okay, sambung sama je. Lepas tu cakap apa lagi? Kita nak bagi tahu tak ada apa dekat diorang? Dalam diorang punya tu, intermolecular forces apa yang ada? Kena. Yes, tapi in terms of apa yang berbeza? Size. Size. So bila cakap size besar, banyak tak elektron dia? Banyak. Bila banyak lagi electrons, apa berlaku pada dia punya polarizability? Increases. Lagi increase. Lepas tu bila increase, what happened to the London forces? A stronger London forces. Stronger London forces juga. So kita include lah. I2 is bigger in size than BR2. Kena mention lah. Jangan cakap bigger je. Bila bigger kena than. Kena compare pula. Lepas tu macam biasa tadi, more electrons. Bila more electrons lagi besar dia punya temporary dipoles dia boleh create. Maksudnya dia polarize to form the temporary dipoles, which is the instantaneous dipole lah. So bila dia dah create that dipoles, dia akan cause bigger dispersion forces. Okay. So lastly, we know that I2 got higher boiling point than BR. Okay, so next one. Alright. So which molecule has a higher boiling point? Sama juga soalan, but this time around we have pentane and 2,2-dimethyl propane. So can I know pentane consists of how many carbon? 5. 5. So we're gonna draw 1, 2, 3, 4, 5. So we have CH3, CH2, 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 CH3 lah. It's a straight chain. So kita akan ada another pentane juga. So kita ada CH3. Yes. Slide belakang sikit boleh saya nak screenshot. Slide belakang sikit macam mana tu? Slide tadi. Oh, slide belakang. Okay, right. Okay. Dah? Okay dah. Okay, right. Okay, so kita ada CH3, CH2, CH2. CH3 lah. Okay, so diorang ni facing each other, tak kisahlah dari atas ke bawah. So kalau kita nampak sekarang, diorang ni apa shape dia? Straight chain. Okay, diorang ni straight chain sahaja. In contrast to 2,2-dimethyl propane. Okay, ni nanti awak akan belajar lagi banyak dalam semester tu. So kita tahu when you have numbers, they indicates they are the substituents. Substituents means the branch. Okay, bila 2 ada berapa substituents awak rasa? Ada berapa branch? 2. Sebab setiap satu number referring to satu substituents. Okay, so 2,2-dimethyl means then propane kita tahu ada berapa carbon? Propane, methaprop, butane. 3. Methaprop, 3. So 3 kan? Okay, 1, 2, 3. On carbon number 2, we have 2 branch, carbon and carbon. So our molecule gonna look like this. 3, CH3 and CH3. 1, 2, 3, 4, CH3. Okay, so in terms of size, do they have exactly the same size? They got 5 carbon and then how many hydrogen? 3, 6, 10, 12. Sama tak bilangan hydrogen dia? 3, 3, 3, 3, 12 juga kan? Sama kan? Sama. Okay, so bila sama size, kita kena tak boleh tengok size lah, kita kena tengok shape. Pentane got straight chain, while 2,2-dimethyl propane, we know they got branch. So kita cakap lah branching. So by having branching, it will make it more difficult for each of these carbon to interact with the other carbon. So let's say kat sini awak nampak lah dia boleh buat interactions. But then what about this carbon dan juga this carbon? Susah tak dia nak penetrate masuk? Susah kan sebab dia macam dia kena masuk lorong sempit kat sini. Jadi macam kuranglah interactions. So when we talk about shapes, kita akan cakap in terms of dia punya surface area. Surface area dia besar ke tak? Kalau besar surface area, senanglah dia orang nak react. Yang ni yang saya cakap. Kalau straight chain, we have oblong. Kalau branching, we got like Big Mac. Okay. So now, sekarang kena bagi tahu apa dulu? Adakah kita nak cakap polar and non-polar juga? Surface area. Terus surface area kan nak cakap polar non-polar dulu?
Polar, non-polar. Cerita je dulu Okay, kita bagi tahu dia orang. Both pentane dia mesti kena cakap dulu sebab tak kisahlah dia ni polar ke non-polar ke tak. Kiranya nanti baru kita dalam kiranya macam branching and straight chain ni dia belongs to strength. Dia bukannya the polarity. So by right kena cakap juga pasal the polarity of molecule. So that's why you first need to mention pentane and 2,2-dimethyl propane are non-polar molecules. Then only you can proceed to your explanations regarding why do they have higher boiling point, sebab apa. Okay, next kita akan cakap straight chain got higher surface area or lower surface area? Higher. The higher surface area. While branching, lower kan? Lower surface area. Okay, bila surface area kita tengah cakap ruang yang dia nak buat reactions, it means dia nak ada contact with one another lah with this one. Kalau kita ada bigger surface area means our contact will increase or decrease. Our contact will increase or decrease kalau kita ada oblong, senang tak nak makan? Senang. Increase. Kiranya contact awak lagi banyak lah as compared to smaller surface area, you're gonna have smaller contact between the molecules. Okay, so dah benda ni lah kita nak explain dekat dalam ni. Mana dah? Pentane is a straight chain. Bagi tahu dulu sebelum nak cakap surface area besar ke, contact area besar ke, cakap dulu apa yang membuatkan surface area dia besar. Bagi tahu yang kita ada straight chain molecule. Okay, straight chain molecule larger surface area, 2,2-dimethyl propane pula branch molecule with smaller surface area. Okay, so sebenarnya nak cakap lebih lagi tu pun, nak cakap pasal contact ni pun boleh, tapi tak nak cakap pun okey juga sebab dia dah cakap pasal surface area. Dua-dua pun boleh lah. Kalau awak nak, awak sekalikan terus. Larger surface area hence increase the surface contact ke. Okay, tapi mesti cakap pasal the difference in terms of strength. So strength of van der Waals forces increases as surface area awak increase. Okay, lastly kita tahulah siapa ada higher boiling point, pentane or 2,2-dimethyl propane? Pentane. Pentane. Okay. Good. Next one. Alright, so kita dah masuk soalan face to face. Face to face dah masuk soalan berkaitan hydrogen bonding. So just now you have recalled the two requirements to form hydrogen bond. First, you need to have hydrogen directly attached to either fluorine, oxygen or nitrogen. Satu lagi, bila dah ada hydrogen attached tu, check whether the neighboring molecules got lone pair or not. The lone pair must comes from either F, O dengan N juga. Okay, bukan any other lone pair. Excuse me, kejap Take one boleh? Jom. Okay, I'm back. Geli pula tekak saya. Okay, well untuk give the factors that influence the strength of hydrogen bonding. So tadi kita tahu kalau van der Waals forces dia punya factors are polarity, polarizability and also molecular shapes. What about hydrogen bond? Adakah kita masih nak tengok size? No, kita kena relate baliklah pada apa requirement dia tadi. So, antara F, O dengan N, who's got greatest electronegativity? F. F, okay, followed by? O. O dan barulah? N. N. Nitrogen. So, the first factor gonna be electronegativity of the element. So, kalau kita bagi contoh, hydrogen bonding in water is stronger than nitrogen in ammonia. Because oxygen is more electronegative than nitrogen. Itu yang common lah kalau kita nak bagi contoh for, bila contoh kalau soalan minta awak explain the factors, memang awak kena include this contoh. Ya, contoh yang bagi bawah ni.
Sebab just kalau cakap electronegativity of element FON dia tak cukup explain. Tu kalau soalan minta explain lah or justify ke determine. Sepatutnya soalan ni dia minta give je. Give factors. Okay. And then what about the second one? Lepas kita dah tahu electronegativity of element, adakah memang fluorine akan has the greatest boiling point compared to oxygen dan baru nitrogen? Adakah always be the case? Tak. Tak. Okay, so kita tahu kita kena tengok juga between the two requirements memang ada lone pair. Lone pair pun boleh buat hydrogen pun boleh buat hydrogen bond. Tapi bila melibatkan molecules ni kita kan tengok juga the availability of the hydrogen attached to your more electronegative atom. Contoh kalau fluorine dia boleh buat hydrogen fluoride. Tapi kalau O dia boleh buat sampai water kan, ada dua kan. So kita kena take into account juga this lone pair dengan hydrogen yang available kat dia. Okay, so kita tahu in reality the boiling point of water is much greater than hydrogen fluoride. Sebab apa? Sebab the second factors lah. Dia pun juga boleh dipengaruhi bila you ada number of hydrogen bond greater than the other one. So the greater number of hydrogen bond present between the molecules got higher bonding point. So kena bagi contoh bila minta explain. So kalau contoh dia, kita bagi tahulah yang hydrogen water dengan hydrogen fluoride ni. Bagi tahu yang water, hari tu saya dah tunjukkan dalam kelas kan yang dia boleh buat berapa banyak tu. Kalau fluorine satu sahaja sebab dia ada satu je available H. Walaupun dia ada available lone pair tapi dia mungkin kena buat dengan yang lain lah dan nanti dia akan cause steric effect pula. So nanti dia jadi macam crowded. Okay. Okay. Habis dah untuk yang ni. Itulah dua factors influence the hydrogen bonding. Okay, next. Yes. Nak tanya, yang soalan tadi tu, kan H2O lagi fluorine electronegativity dia lagi tinggi daripada oksigen kan? Okay, betul. Tapi kalau dia dah pass yang first punya factor tu, lepas tu yang second factor tu dia tak pass, maksudnya macam mana nak tentukan which one lagi? Dia macam ni, first tengok dulu ada tak more electronegative atom. Kalau ada, settle. Betul tak? Okay, itu settle dan kita kena comply with the two requirements lah. But then kena tengok juga number of hydrogen bond formed. Okay, itu faham? Kena tengok dua-dua, dia tak boleh tengok satu sahaja, kena tengok dua-dua. Dia tak semestinya number of hydrogen bond pun kena banyak, dia pun kena banyak boleh dapat. Dia asalkan dah boleh buat, tu dah kira settle lah. Hydrogen bond tu kita tahu kan the two requirement. Sekarang kita nak tengok siapa lebih kuat sahaja. oh kiranya kalau dia dah pass dulu tu dia dah ada hydrogen bond, lepas tu baru kita tengok efek dia yang kesan daripada berapa banyak hydrogen bond dia ada tu. Dan juga electronegativity. Kiranya kita tengok dulu ada tak hydrogen bond. Check dulu dia tu requirement. Then only kalau dua-dua ada dalam molecules yang dia bagi tu ada sama, ada hydrogen bond dua-dua. Kita check lah kenapa, siapa lagi kuat. Oh faham, okay. Okay, so this one kita ada ethanol C2H5OH. This is just molecular formula. And methyl ether. Ether is isomers, functional group isomers to ethanol. So kalau awak tengok dia orang ada 2 carbon sama. Dia orang ada 5 H and dia orang ada 6 H sama. And then dia orang ada O. So bila dia orang sama, dia orang dipanggil isomers lah. Tetapi ethanol is an alcohol. Alkohol kita akan ada OH macam ni. So we have our parent chain dan juga OH. While for methyl ether kita punya ni nanti akan jadi COC. Dia punya susunan dia tu. Itu je lah beza dia. So, untuk kita jawab di soalan, dia kata ethanol and methyl ether got the same molar mass which has higher boiling point. Okay, which has higher boiling point, kita kena tentukan dulu dia ni ada apa dalam tu. Tapi kalau kita tengok soalan tadi, we are talking about van der Waals forces or hydrogen bond. Soalan tadi kita tengah cakap pasal hydrogen bond kan? Ya. Tapi kita nak percaya bulat-bulat tak yang diorang dua ni ada hydrogen bond? Tak.
Tak boleh. So awak apa-apa pun kena lukis dulu sikit, keluarkan dulu dia punya structure. Okay, preferably the structural lah. Kalau bukan structural, the expanded pun kita buat structural, dan nanti awak belajar banyak jenis. So selalunya kita buat the condensed structure. So C2H5OH ni kalau kita susun dia akan dapat CH3, CH2OH macam ni. So kita keluarkan dia macam ni. Okay, and then we have another CH3. Allah, saya lupa nak keluarkan kotak dia. Mana kotak? Okay, jap. Dia ada kotak. Saya buat kotak. Okay, buat balik. Sekejap tukar colour. Hitam lah. So kita ada CH3, CH2OH, right? So this is your ethanol. And then facing towards one another, dia kena correct orientations juga. We have OH in here, means our CH2, CH3 is in here. So this is our ethanol facing each other sebab kita nak check what kind of intermolecular forces present between them. And about your metal ether. So metal ether kat sini dia tunjuk dah CH3O, CH3. Susun sahaja balik. So kita akan ada CH3O with 2 lone pairs, CH3. Okay. So yang satu lagi pun kita buat jugalah sama. Kita buat, katalah kita buat macam sama juga. CH3O, CH3. Macam ni dia orang facing each other. So sajalah saya nak check. Betul tak dia punya molecular structure tu? Dia punya Lewis structure. Kau check dekat O tu, dah 0 belum? Valence electron O berapa? 6. Tolak, kira lah tu kira. Berapa? Berapa dia punya lone pair electrons? 2, Lone pair electrons. 4, Bonding pair electrons? 2, 2. So berapa? Kosong kan? 0. Kosong. So tak ada masalah lah. Saja nak check betul tak dia punya structure. What about the O in your metal ether? Valence 6 tolak berapa lone pair electrons? 6, Lone pair electrons 4, bonding pair electron 2. So dapat samalah juga 0 kan? So structure ni memang dah stable lah. Okay, so now kita nak tengok the intermolecular forces present between them. We don't even know yet whether they gonna have London forces or not. So by looking at this structure and check for the requirements. Looking at the ethanol, do they obey the first requirement for hydrogen bonding? Yes. Mana tahu? What is the first requirement? presence of hydrogen bond to oxygen. Presence of hydrogen bond terus apa? Hydrogen attached to Oxygen. oxygen. So this is your first requirement. And then facing each other, what about the neighboring molecules? Apa yang kena ada atas dia? The second molecule should have Lone pair. lone pair on siapa? Oxygen. On oxygen. Dia bukan any lone pair, so on oxygen. So sekarang ni boleh tak kita buat apa ni hydrogen bond, boleh tak? Boleh. Boleh. So we got this one hydrogen bond. Let's say lah dari second molecule yang bawah ni, boleh tak saya nak buat hydrogen bond dengan molekul kat atas? Boleh. Boleh juga. Kalau awak tengok ni, dia ada OH juga. Lepas tu dia ada lone pair. So bolehlah either way. Okay, so kita nampaklah ethanol boleh buat. Jadi kalau boleh buat, maksudnya kita dah cakap sini ada hydrogen bond. Okay, lepas tu tengok pula metal ether. Look for the first molecule. Do they have any hydrogen attached to oxygen? No, dia attached pada siapa ni? Carbon. Carbon. Carbon sama ke dengan hydrogen punya requirement? Tak. Tak, sama. Okay, sajalah nak tengok second molecule. Second molecule, do they have any lone pair on your oxygen? Yes. Yes. So even though the second requirement fulfill the the second molecule fulfill the requirement, but if the first molecule didn't obey, dia boleh tak buat hydrogen bond? Tak boleh. So the least yang dia boleh buat apa?
Van der Waals forces. Van der Waals forces lah. Okay, Van der Waals forces. Sebab kalau ikutkan dia ada tak dipole-dipole forces? Boleh tak dia buat dipole-dipole forces? Boleh. Boleh juga. So dia ada dalam ni, dia ada dipole-dipole, dia ada London forces. Awak nak kodokkan dia jadi Van der Waals forces pun boleh. Tapi kita dah nampak belum beza dia orang? Dah. Dah, okay. So now, kita nak explain. So, macam mana kita nak explain? Adakah kita nak cakap pasal, okay, kalau nak explain yang ni, dah tak perlulah nak cakap pasal polarity ke tak, sebab banyak lagi benda kita nak cerita, right? Yes. Okay, jadi kita terus je lah start bagi tahu diorang ni boleh form intermolecular forces jenis apa. So you can start by telling ethanol can form hydrogen bond while there are only weak London forces ataupun weak Van der Waals forces between the molecules of methyl ether. The reason kita tak cakap sangat dia dipole-dipole sebab dia not that obvious. Kenapa not that obvious? We know that CH3 here, apa colour dia? Sekejap. We know CH3 here, dia kan, dia punya structure macam ni tau, CH3 macam tu. H3, sorry, ni adalah O dia lah. Okay, so by right, diorang ni ada same environment, so dia macam more to dipole-dipole. Yang tengah ni tak buat reaction sangat. Sebab itulah kita fokus pada London forces. Tapi kalau awak nak letak Van der Waals forces pun tak ada masalah lah sini. Okay, saya just nak beritahu kenapa saya guna London forces. Okay. Okay. Alright, so between hydrogen bond dengan London forces, siapa lebih kuat? Hydrogen. Hydrogen bond. State hydrogen bond got stronger intermolecular forces than London forces or the Van der Waals forces. Lastly, what about the boiling point? Who's got higher boiling point? Ethanol. Ethanol. So ethanol has higher boiling point than methyl ether. You must mention the species. Okay, next one. Kita nak tengok pula. Either ethanol, again ethanol, but this time around kita akan compare dengan ethane. Ethane berapa karbon? 2. 2, and it's just an alkane. So which has higher solubility? Now we are talking about solubility. Bila cakap solubility, are we going to look at the intermolecular forces between the same molecule of ethanol and ethanol or ethane and ethane, ataupun kita nak tengok dengan solvent apa? Water and solvent apa? Tengok dengan Dengan solvent apa? Solvent apa yang dicakap sekarang? Water. Water. So you need to show the intermolecular forces present between ethanol and water, also ethane and water. Okay, so apa-apa pun kita lukis dululah. So ethanol sama juga lukisan dia macam tadi. Allahu Akbar. Kejap. Ni. Kita ada CH3, CH2, OH. Okay. And then untuk water kita ada OH. H macam ni. Then OH pula. Sorry, saya nak buat ni. Patutnya ethane. Sorry ni ethane. Tukar pula. So kalau ethane, supposedly kita ada C, la ilaha illallah. Kita ada CH3, CH3. Okay, so CH3 dengan CH3 kita nak react with yang kat sini. Kita nak react dengan OH2. Let's see macam ni lah. Okay, yang ni pun nak react dengan OH2. Mari keluar. Okay, so OH2 kita. Jadi sekarang ni, kita nak tengok kalau dia boleh buat reactions, dia boleh buat reaction dengan water means hydrogen bond means dia soluble lah. Kalau dia tak boleh buat, dia insoluble. So ethanol, can they be dissolved in water? Yes. How do Yes. you check this? First, tengok apa dulu dekat mana? Tengok dekat ethanol tu. Ada tak H attached pada O? Ada. Ada tak lone pair on the oxygen for the neighboring molecule? Ada. Jadi dia boleh buat Hydrogen bond. Hydrogen bond. Kat sini pun boleh, kat sini pun boleh. Alright. So, the next one, kita ada ethane. Ethane now, they got only CH3 and CH3, both got the same environment. Diorang ni polar or non-polar?
Non-polar. 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 Walaupun dia ada dua, ni multiple je, tapi kalau same environment dia boleh cancel out each other. Okay, so now obviously we don't have the hydrogen attached to either FO ataupun N. Jadi boleh tak dia buat hydrogen bond? Tak boleh. Tak boleh. So kalau sini hydrogen bond, dekat sini non-polar, apa je yang kita boleh buat? London Forces. Yes, London Forces. So sekarang kalau London Forces means dia soluble tak in water? Tak No. soluble. Tak. Soluble. So ni soluble in water. Ini pula insoluble in water. Okay, how do you explain? How do you start your explanations? Okay, we know that this is polar molecule, ethanol, and then ethane is non-polar. Awak boleh start dengan benda tu, tapi dalam kes ni saya tak start sebab dia nak fokus pada solubility. Jadi terus je lah cakap, ethanol boleh tak dia form hydrogen bond? Boleh. Boleh. So bagi tahu, ethanol can form hydrogen bond while ethane cannot. So bila ethane cannot, dia akan form apa je? Dia akan form London forces. Tapi bila kita explain pasal solubility, we usually focus only on whether they can form or cannot form hydrogen bond. Tak perlu nak cerita pasal London forces pun tak apa. Sebab aim dia boleh ke tak. Okay, kalau nak sambung, ethane cannot form hydrogen bond due to the presence of only London forces, tu pun boleh juga. Okay, lepas tu kita nak cakap apa? Dah memang obviously beza. Nak cakap apa? Pasal insoluble dengan soluble. Soluble dengan insoluble je lah. So bagi tahu terus, ethanol dia akan ada, okay, ini bukan higher solubility-nya, dia memang cakap soluble sahaja. Ethanol is soluble in water while ethane is insoluble in water. Untuk yang solubility ni dia sangat simple lah. Memang tak boleh buat comparison macam ni Comparison macam mana? higher solubility than ethane, tak boleh. Ethane memang tak soluble. Oh ya. Bila tak soluble, kita tak boleh nak cakap compare higher lower tu sebab dia memang tak boleh. Okay, faham. Okay, right, next one. Kita ada ethanol, yes? We don't have to mention about the polarity. You can. Tapi dia tak adalah macam ada markah sangat pun sebab sekarang kita dah cakap pasal solubility in water. Dia what matters now whether they can form hydrogen bond or not. Dia depends jugalah sebenarnya. Selalu yang polarity tu kita akan cakap dekat ni bila you are talking about van der Waals forces. Okay, thank you. Okay, sure. Sebab bila buat hydrogen bond, obviously dia polar. Jadi kalau dah nampak je hydrogen bond, so selalunya kita ignore lah the point. That's why from previous question pun, maknanya dia tak cakap dah pasal polar or non-polar. Tapi nak berbual pun tak ada masalah. Good practice lah. Okay, next one. Ethanol again with a molar mass of 46 gram per mole boils at 78 degrees Celsius. Whereas water with a molar mass of 18 gram per mole boils at 100 degrees Celsius. Siapa lebih besar dia punya boiling point? Water. Okay, kalau kita tengok sini dia bagi mass tau, dia saja nak kelirukan awak. Adakah again, kalau kita tak tahu, sebab dia cakap pasal boiling point tau, boiling point antara molekul yang sama. Okay, katalah awak tak tahu pun dalam ni ada hydrogen bond ke tak. Adakah awak akan rely on their size? Faham tak maksud saya? Kalau awak tengok ethanol dengan water, awak tak tahu pun sekarang ni diorang ada hydrogen bond ke tak. Tapi awak diberi info pasal size. Are you going to first look at size or looking at the intermolecular forces present dulu? Intermolecular forces. Well, check dulu intermolecular forces apa yang ada. Barulah boleh tengok size. Tapi sekarang Allah. Bila dia bagi size, dia nak bagi tahu satu info, satu lagi dia nak kelirukan awak. Okay, jadi hati-hatilah apa-apa pun lukis dulu structural formula dia. So kalau structural formula dia, ethanol sama CH3, CH2OH. Bila kita sebut pasal boiling point, okay, kita nak tengok pasal boiling point ni, kita akan facing with the same molecules. Okay, so bila facing with the same molecules, again lukis balik yang sama. CH2, CH3. Kalau water, kita ada O, H, H. Lepas tu kita ada pula sini hydrogen, oxygen, hydrogen. Okay.
Right? So kalau awak nak lukis lagi pun boleh. Water, hydrogen, sorry. Tak apalah, okay je. Alright, so sekarang ni, dua-dua ni boleh buat hydrogen bond tak awak rasa? Boleh. Boleh. Kan kita dah buat banyak dah ni. Kita kata dia ni boleh buat dengan dia ni. Yang ni pula boleh dengan dia ni kan. Tapi kiranya berapa je boleh buat? Setiap satu ni boleh buat satu je kan? Kalau kita tengok the availability of hydrogen. One each, right? Yes. Okay, so katalah kita cakap dia boleh buat one hydrogen bond lah for each molecule sebab kita tengok hydrogen attached to O dia satu sahaja. What about water? Water ada berapa hydrogen available? 2. 2. So let's say lah kita jadikan ni adalah first molecule kan. So kita kata yang ni OH dia facing with this one. Okay. Alamak, saya salah lukis. Sepatutnya dia kena facing. Sekejap, saya lukis satu lagi. Lukis O. Inilah, saya buat H. Lompat H. Okay. Lepas tu, awak tengok pula yang kat sini, lompat dia boleh pergi buat dengan kat sini kan. Kalau ikutkan dia boleh buat banyak lagi lah. Tapi kiranya lebih banyak kan daripada yang tadi tu. Ya. So kita pukul rata dia macam boleh buat 2 hydrogen bond lah. Kalau awak tak nak cakap pasal 2 atau 1 ni, you just need to mention more or less. Okay, more or less pun diterima. Dia tak semestinya kena beritahu kena 1 ke 2 ke 3 sebab sepatutnya water molecule boleh buat banyak, boleh buat sampai 4. Alright. So, how are you going to start explaining this? Bilangan hydrogen bond. Yes, sebab kita tengok electronegativity dia sama tak? Sama kan oksigen kan? Sama. So tak perlu dah lah mention pasal benda sama, terus cakap je yang water can form more hydrogen bonds. Bagi tahu dulu, both water dengan ethanol boleh buat hydrogen bond tapi water can form more hydrogen bond. So kalau more, nak cakap 2 boleh, nak cakap more boleh. Yang ni saya bagi tahu 2 dengan 1 tapi enough with more pun boleh. More hydrogen bond dan ethanol. And lastly, siapa lebih tinggi? Dah bagi tahu kan by right, tak ada dah markah untuk the higher boiling point ke tak ni sebab tengok value. Tapi bagi tahu je sebab dia bagi dalam bentuk number. So kadang-kadang orang tak reti tengok, tak reti baca, kadang-kadang bacaan dia lain. Lagi besar tu lagi kecil ke sebab the meaning of boiling point ni. So kita mention je lah yang water molecule ni ada higher boiling point dan ethanol. Okay ke yang tu? Faham tak yang ni? Faham. Okay. So ada lagi lah. Okay, ada lagi satu. Kita ada untuk week 12 hour 2 only for the non-face-to-face questions if I'm not mistaken. Dia minta kita relate the effect of hydrogen bonding on following physical properties. This time around kita ada density. Okay, bila sebut density, we are going to look at only the density of water. So we know water can exist in 3 states of matter. We have solid, liquid and gas. Tolak tepi yang gas, kita akan tengok in terms of density ni adalah solid dengan liquid. Kenapa tolak gas? Gas ni dia dah completely break the forces between them tu, jadi dia sangatlah tak tumpat. So bila sangatlah tak tumpat, sangatlah berbeza, jadi kita macam ignore lah kejap sikit. So untuk density of water ni, kita nak compare solid ice dengan liquid water. So dua-dua pun adalah OH2. But then in terms of how they form the hydrogen bonding that matters. Okay, right. So explain, kalau soalan minta explain why water is denser than ice, how are you going to start? Kita nak refer pada apa? Tadi saya cakap hydrogen bond kan? Shape. Apa? Shape. Shape dia. Yelah bagi tahu shape dia apa. Sebab kita just tahu tadi shape dia hanyalah yang kita belajar straight chain dengan branch. Yang ni pun straight chain dengan branch ke? Sebab kita tahu water, tak kisahlah dia solid ke, dia liquid ke, dia tetap OH2 macam ni kan? Apa shape dia, specific shape dia yang dia akan buat? Hexagonal. Hexagonal shape. Hexagonal. Okay, open hexagonal, kena sebut open. Open hexagonal crystal structure yang nanti kan disusun. Selalunya kita buat O, H. Lepas tu ni sekejap lagi ada O pula. Kita susunlah dia. Sama ada H kat tepi ni pula ke. Dia akan still ada band. Mungkin H kat sini.
So sebab dia nak kena buat hydrogen bond kat sini, dia akan bentukkan ni lah. Dia akan bentuk hexagon. Mungkin H kat sini. Lompat, dia pula. Dapatlah nanti. Okay, so nanti dia sambung. Okay, right. So awak first kena beritahu dulu dia punya structure dia. Each water molecule, dia boleh buat sampai 4 tau sebenarnya, tetrahedrally hydrogen bonded. Tapi yang dalam lukisan kita lukis tadi ni, dia just tunjuk 2. Satu lagi mungkin dia buat sini. H. Okay. By right, kalau 3 dimension, ni tetrahedral ni maksudnya dia boleh buat 4 kan? For hydrogen bond ni kalau dalam 3 dimension. Tapi lukisan kita sekarang is 2 dimension. So kita tunjuk 2 sahajalah. Right, so kita bagi tahu dia orang ni tetrahedral dan dia boleh buat 4 hydrogen bond repeatedly. Lepas tu bagi tahu juga pasal dia punya open structure. Open structure dia bentuk apa? Bagi tahu hexagon. Hexagonal. Lastly, daripada open structure itulah dia akan create this larger space within the ice, then consequently lower density. By right, bila banyak water molecule, volume bertambah tak? Bertambah. Volume bertambah tapi dia punya density berkurang. That's why lah bila ada 2 benda ni, dia boleh float in water. Okay, itu sahaja untuk 4.4. Susah tak 4.4? Kejap Madam tadi. Tadi, cap. Okay, saya nak masuk 4.5 dah. Sekejap saya tukar screen kat sini. Okay. Saya tak ni pula. Allah. Okay dah Kal. Saya nak tukar dah ni. Alright dah. Okay. Well, okay. Screen saya dah nampak dah metallic bond? Dah. Okay, dah. So, untuk sekarang saya nak sambung terus dengan 4.5. Okay, 4.5 ni dia adalah another bond that we need to learn in chapter 4 chemical bonds, sebab kita pernah jumpa sebelum ni in 4.1 saya dah mention pasal this metallic bond. Tapi kita asingkan sebab dia punya jenis bond lain sikit daripada yang kita belajar sebelum ni, covalent and also ionic. Okay, Allah benda ni. Right, so for metallic bond, dia adalah bond formed between siapa dengan siapa? Between positive charge metal ion and the electron C. Okay, betul. Dia adalah forces diorang between positive ions and also sea of electrons. Okay, itu dia dah form the mechanism lah. But initially dia starts with only metal and metal, right? Yes. Okay, so kalau ikutkan metal positive charge. Kan sebab dia group 1 sampai group 13 tu. Metal positive charge, metal pun positive charge. By right, diorang akan repel one another, betul tak? Betul. Tapi what makes these metal and metal can actually form a bond? Electron C. Yeah, the C of electron lah, electron C. Okay, so sekarang ni untuk kita belajar this metallic bond, we are going to use this model called sea of electron model. So in this sea of electron model, basically kita bayangkan awak ada solid state. Bila kita ada solid state, kita tahu the arrangement of particles is like this lah, tapi dia lagi rapat, betul tak? Kan kita belajar solid, liquid, gas dulu kan? Yes. Okay, solid ni rapat-rapat. Lepas tu bila liquid, dia tak adalah jauh sangat, dia masih close arrangement tapi dia not in order. Maksudnya dia boleh ke sana ke sini. Tapi bila gas memang completely tak ada dalam order. Maksudnya dia random arrangement macam tu. So by knowing that they are going to be located close to each other, dan diorang ni akan ada positive ion. Once diorang releases electron, positive ion. So kalau ikutkan diorang akan repel. But what makes this
Mg2 plus and Mg2 plus, in this case I use Mg2 plus, diorang boleh kekal intact due to this sea of electrons. Apa yang sea of electrons ni tolong buat? Sea of electron ni dia tolong lekatkan diorang sebab ni positive and positive by right repel kan? Yeah. Yes. So by having this electron ni comes from where? Comes from the nucleus. For magnesium kita tahu dia group 2. Bila group 2 dia ada 2 valence electrons. Jadi dia akan releases each of this magnesium. Sekejap saya tak keluarkan ni pula. Each of this magnesium atom are going to remove 2 electrons. Tapi dia bukan remove bagi orang lain. Dia bagi kepada kawan-kawan dia juga. Okay, dia bagi kepada Mg lain juga, tapi dia orang akan berkumpul, dia orang akan distributed all over this entire solid and then forming this sea of electrons. So bila ada electron negative charge in between, so somehow dia akan make attraction forces lah. Yang tu got it? Okay. Okay, so dia bukanlah sharing of electrons with non-metal or whatnot. Dia adalah electrostatic attraction between positively charged metal ions and the sea of delocalized valence electron. Not just any sea of delocalized electrons. Dia datang pada valence shell. Okay, so another point to be included when explaining about metallic bonds, please regard this sea of valence electrons as glue. Sebab apa? Sebab kalau awak just cakap attractions between positive ion and sea of electron. So how do we know whether, sebab orang akan kata, okay, kalau ada dua benda tu pun kenapa kan dia orang sama? Repel lah. So sebab itulah kita kena cakap yang this sea of valence electron act as a glue to prevent from the repulsions from happening. Okay? Yang tu okay ke? Okay. So bila explain metallic bond je, keluarkan je. Keluarkan this diagram, keluarkan this explanation. Cukup, dapat full marks dah nanti. Okay then, untuk bila kita tahu yang diorang ni, bila dia ada this positive ion and also the electrons together, they somehow are going to have a steady steady punya figure. Jadi dia macam sebab dia solid dan juga dia metal and then supported by this electron, dia akan jadi more steady lah compared to liquid dengan gas tu. Jadi bila dia steady, dia somehow akan bagi kind of macam banyak juga properties pada that metal. Okay, kita tahu kalau metal, sama ni kita nampak metal ni sangat keras, betul tak? Metal tu keras. Contohnya. Yes. Tunjuk. Tak nampak pula. Metal lah, anything yang metal kan. Metal kita tahu keras, tapi adakah keras je properties dia? Keras je, boleh ke function semata-mata keras? Tak kan? Tak. Okay, dia ada selain daripada keras. Keras tu hanya appearance. Okay, properties now. Properties ni yang membuatkan dia ni boleh conduct electricity ke, contoh dia boleh be shaped into something else ke, itu kita panggil properties lah. Keras tu only the appearance. Okay then, so sebab kita ada the sea of electrons dan juga the positive ions next to each other tu, so somehow metallic bond yang kita form tu, dia boleh ada this kind of properties, malleable and ductile. Malleable ni maksudnya they can be flattened into sheets. Solid awak tu dia boleh ditempa jadi macam sheets. Okay. Kalau ikutkan keras tadi, macam mana dia boleh jadi aluminium foil ni? Sebab dia ada this characteristic malleable. Okay, kenapa dia boleh flatten? Kita tengok balik tadi kita punya model. Kenapa dia boleh flatten? Kalau flatten maksudnya kita nak kena tempa dia kan? Betul tak? Tempa, betul tak? Ketuk-ketuk dia kan? Betul. Kalau ketuk-ketuk tu, adakah dia akan stay intact? Kalau ikutkan kan, kalau kita ketuk kuat, mestilah breaks kan? Betul. Apa yang membuatkan dia diketuk tapi dia masih di situ? Inilah sea of electron ni lah tadi. Dia yang tolong. Okay, yang tu faham ke? Kenapa kata flatten into sheets tu adalah one of the properties? Faham. Okay, faham. So, another one is ductile. Ductile pun sama. Ductile ni just kita nak masukkan dalam wire. So, untuk dia ada this characteristic, somehow dia kena tengok model tadilah. Sebab elektron tu boleh bergerak-gerak walaupun kita try untuk gumpal-gumpal dia ke jadi macam lagi kecil ke apa, dia masih intact with one another due to the sea of electron model. So daripada elektron tadi tu dan juga diorang bila diketuk ke tak ada masalah tu, kita boleh dapat these two properties. Other than these two properties,
Metal juga, because of the mobile electron you have just now, bila mobile dia boleh bergerak. Bila dia boleh bergerak, somehow walaupun dia solid, dia macam ada bawa karakteristik macam cair, betul tak? Yes. Okay, so bila elektron bergerak, elektron ni dia sangat sinonim dengan electricity ataupun any other energy yang melibatkan haba ke apa kan. Jadi bila ada this elektron yang bergerak, dia pun boleh conduct electricity dan juga conduct heat sebab dia bergerak. Kalau benda tak bergerak, dia tak boleh gerakkan elektron tu untuk buat reactions. Sebab itulah kita kata they can conduct electricity and heat due to these mobile valence electrons. Faham? Faham. Okay, next one. Okay, ni just macam explanation lah macam saya cakap tadi. Cuma ini lagi apa orang panggil tu? Lagi proper. So initially kita ada metal atoms that form metallic bonds. Okay, bagi tahu dulu. Kalau soalan minta malleable ke ductile, kenapa? Bagi tahu dulu apa benda dalam dia punya model. Diorang ni boleh buat metallic bond dengan ada neighboring molecules to one another and also the sea of electron. Lepas tu bila kita try to ketuk dia guna hammer ke ataupun any other external force applied, not necessarily hammer. So the metal ions tadi tu, metal ions now is the positive charge, will slide past through each other and then forming a new position. Tadi kita ada square, now kita ada, kita panggil apa ni bentuk dia? Saya ingatlah apa term dia tu. Tak apalah. Dia tukar position. So these positions ni yang boleh berubah ni sebab apa? Awak rasa sebab apa? Adakah sebab positive charge sahaja? Si elektron. Sea of electron tu yang tolong reshape sebab dia kiranya distribute balik. Macam mana dia nak duduk? Takkan dia nak rigid kat sini je. Kalau dia rigid, dia akan pecah. Sekarang ni sebab dia macam free and easy, sebab itulah dia boleh bergerak ke sana ke sini. Okay, Ellen, kalau kita nak compare, tadi kita buat melibatkan metallic bond lah. Kita ada positive charge daripada metal dan juga the sea of electrons. But if we compare to the compound that we have learned in 4.1, ionic compound. So kalau ionic compound, dia boleh buat ionic apa? Ionic compound buat apa? Positif dengan negatif, dia buat apa? Ionic bond. Ionic bond. Okay, so kalau ionic bond kita tahu, diorang ada tak the sea of electrons? Ada tak sea of electrons kita nampak sama macam metallic bond tadi? Tak. Tak sama. So bila tak sama, what happen if we apply an external force? Dia akan bergerak kan? Dia bergerak juga, tapi sekarang bila dia bergerak, adakah tak ada jadi masalah bila kita ada the same apa ni kita panggil? The same charge, like charge kita next to each other. Boleh tak dia kekal intact macam ni? Tak boleh. Sebab dia tak ada the support, the glue yang tolong diorang ni intact. So dia akan further breaks into two parts sebab diorang ni tak ada the sea of electrons yang tolong support. Okay, jadi by apply some external force, dia akan breaks into two. Okay, boleh ni just beza je lah. Tu nak cerita pasal malleable dan ductile. What about the melting dan juga boiling point? Okay, so by right, melting point and boiling point ni diorang ni lebih kurang lah directly proportional je. Dia akan tinggi juga. Tapi kenapa melting point hanya moderate? Kenapa boiling point is high? This depends on the definitions itself. Melting. Kita tengok balik, melting ni dia proses apa jadi apa? Solid to liquid. Solid to liquid only. If you look at the solid to liquid, in terms of the arrangement of particles, okay, kita nampak solid initially they close together, but then for liquid dia still close but not in order arrangement. Jadi awak rasa forces to be overcome between solid and liquid ni terlalu banyak ke yang diperlukan? Tak perlu sangat sebab dia tak ada banyak beza pun. Dia bezanya, dia dah bergerak-gerak sikit dah tapi dia masih dekat, right? Yes. Jadi kalau kita nak tukar solid to liquid dan awak tengok arrangement of particle tak ada beza sangat, sebab itulah dia moderate sebab dia tak perlu pun sampai nak pecahkan the attractions between the ions tu. Tak perlu nak sampai macam kena completely be broken. Sebab itulah dia moderate sahaja. Dia still high tapi dia moderate.
tak setinggi boiling point due to the definitions, due to the arrangement of particles. Okay? Okay, Miss. Okay, next one, boiling point pula. Kenapa dia high? Okay, kita tahu boiling point we want to boil from liquid to become gas. Kalau kita tengok arrangement of particles, very different from one another. This is no longer close to one another, dia dah memang far apart. Yang ni pula masih close. So sekarang ni, untuk dia dari dekat nak jadi jauh, perlu tak dia ada daya tolakan yang kuat? Perlu. Perlu. Jadi bila perlu, awak kenalah break the forces between them. Sebab kalau dia masih ada forces yang attract to one another, adakah dia boleh pergi jauh macam ni? Tak. So kenapa dia high? Sebab dia perlu sampai breaks the forces. Itu sahaja. Okay. Alright. So next kita nak tengok pula. Tadi kita discuss strength of London forces, kita strength of hydrogen bond dan nak tengok strength of metallic bond. Okay, strength of metallic bond. Awak rasa having bigger size of metallic bond or smaller size of metallic bond will gives you greater strength? Awak rasa? Smaller. Okay, because we are talking about the how many electrons to be released in to form the sea of electrons. Okay, sebab kita tengah fikir sekarang the glue tu kena kuat. Contoh awak ada kertas A4 besar, awak letak satu drop je glue. Awak rasa dia boleh kekal lama ke? Kiranya bukan satu drop lah, satu point je. Means kalau A4 besar awak letak kat tengah satu. Lepas tu kalau awak ada A4 besar sama besar, lepas tu awak letak 2 point. Mana lagi stabil? 2 Maksudnya kita bayangkan 2 valence electron lah. Kalau kita ada 3 titik, maksudnya penjuru ni, penjuru tu. Dia lagi kuat kan dia punya glue? Yep. So macam mana kita nak faham strength ni influenced by siapa? Kita akan tengok untuk metallic bond, we are going to cover for only across period 3. So we know across period 3, number of group differs, right? Betul. So bila number of group tu berubah, jadi valence electron pun berubah. Untuk first 3 yang belah kiri ni, dia memang akan jadi, dia akan form cation ke anion kalau dia release or accept tu. Cation. Cation. So kalau awak ada 3 plus dengan 1 plus, siapa yang ada lagi banyak valence electron to form sea of electrons? 3 plus. 3 plus. Maksudnya across period, awak punya valence electron bertambah kan? Ya. Betul. So bila more valence electron, delocalized electron. Delocalized ni maksudnya tadi itulah mobile electron yang bergerak-gerak. Delocalized ni means you ada the atom, let's say tadi magnesium, lupa nak cerita. Magnesium, walaupun dia dah release 2 electron, the 2 electron is not associated to the magnesium. Dia tak tertumpu nak duduk dekat-dekat magnesium je. Dia boleh je bergerak merata. Tu maksud delocalized. Okay, so when you have more delocalized electron, attractions between positive ion dengan delocalized electron pun makin stronger. Tak kisahlah elektron tu datang pada neighboring atom ke apa. Okay, bila dia punya attraction stronger means your metallic bond pun stronger. Okay, tu first factor, number of valence electrons. Apart from number of valence electrons, we know if we remove more electrons, what happened to the size? Smaller. So the size will also influence your metallic bond. So by right, 2 point ni sama je kan? I mean dia datang pada trend yang sama across period juga kan? Betul. So tapi explanation kena cakap asing lah sebab valence electron cakap asing, size of atom pun cakap asing, tapi dia punya explanation lebih kurang. So size of atom bila lagi kecil, attractions lah sama je. Last sekali stronger metallic bond. So kalau kita relate dekat period 3, kita ada sodium, magnesium dengan aluminium. We say that they have increasing strength of metallic bond across a period just because aluminium got more valence electron and also the size is smaller. So by having more valence electron and size is smaller, therefore the stronger metallic bond is formed. The Al lah. Okay, boleh? Boleh. Apart from knowing the strength of metallic bond, we also need to explain regarding variations on boiling point. Okay, saya nak tekankan kat sini sebab this is the final subtopic. We are not necessarily say this effect on boiling points comes from
metallic bond sahaja just because kita dalam metallic bond. Awak kena hati-hati. Kita kena tengok juga. Kalau dia kata across period 3, apa yang dia boleh buat? Kalau dia kata down group 1, apa yang dia boleh buat? Down group 17, apa yang dia boleh buat? Dia bukan metallic bond sahaja. Kita dah belajar banyak sebelum ni, sekarang kita nak buat summary. Okay, across period 3 baru tadi kita discuss. This basically dia pasal metallic bond lah, saya lajukan sahaja. Okay, itu first variation yang awak kena tahu, across period 3. The next variations on boiling point, you need to know for down group 1 elements. Okay, when going down group 1 elements, group 1 has how many valence electrons? 1. 1. Even kalau saya tukar period sekalipun, period 5 group 1, berapa dia punya valence electron? 1. 1. Masih 1. Okay. Boleh tak saya tahu in group 1, if they are they form, macam kalau dia orang ni close to one another, between the same one lah, kalau lithium, lithium. Lepas tu kita ada rubidium. Maksudnya dia dalam set yang asing-asing. Dia boleh buat bond jenis apa? Ionic, covalent or metallic? Ataupun intermolecular forces je. Kita ada 4 pilihan sekarang. Kalau kita ada lithium and lithium, are we going to form ionic? Metallic. No. Metallic. Kan, ionic tak, covalent pun tak kan, sebab kita kata lithium dengan lithium, right? Yes. Intermolecular forces, ada ke tak ada kan? Intermolecular forces melibatkan non-polar je kan? Non-polar pula, sorry. Kiranya yang melibatkan non-polar jugalah. Kan betul tak? Tak ada difference electronegativity ni, tak ada. Metallic bond je tinggal. Kenapa? Sebab Sebab kedua-dua metal. Sebab group 1 metal kan? Yes. Applicable tak kalau saya cakap kat sini valence electrons? Tak, valence electron dia sama kan? Okay, so kita explain dulu. Dekat group 1 elements, diorang ni boleh buat metallic bond. First start benda ni. Soalan ni famous juga macam dalam awak punya PYQ. Group 1 elements share their valence electron to form metallic bond. Start dengan tu dulu. Barulah kita explain. Okay, bila dia boleh buat metallic bond, how are these metallic bond, strength of metallic bond be affected? Kita cakap tadi, either valence or size. Now kita cakap valence electron dah disqualified, betul tak? Betul. Jadi kita akan proceed to Size. size terus. So what happened to the size when going down group 1? Increases or decreases? Increases. Increases. So as atomic size increases. Bila atomic size increases, what will happen to the attractions between remaining electrons and also the nucleus? Decreases. Decreases kan? So, decreases ke ataupun lah saya tak cakap pula. Bolehlah awak tambah sikit tengah tu. Attractions tu. Ke saya cakap later Kiranya strength of metallic bond lah decrease. Tambah sikit lah kat sini. Awak tambah attractions boleh? Kiranya macam nak bagi tahulah sebelum strength of metallic bond decrease. Okay, so kita tahu bila metallic bond decrease dia punya strength down a group, means boiling point, kalau metallic bond dah makin lemah, boiling point pun makin lemah lah kan, makin kurang lah. Okay. Okay, so these are the group 1 elements. Kita ada lithium until francium. So kita tahu bila dia kata decreasing from left to right showing decrease in trend. Okay, ni saya nak fokus balik. How are you going to show the trend? Dekat dalam soalan assignment banyak akan cakap trend. Bila soalan minta trend, keluarkan dulu trend baru explain. Okay, make sure ada benda tu. Okay, next one, down group 17. Group 17. Are they going to form, bila 17 and 17 are they going to form ionic bond? No. No. Boleh tak dia buat covalent bond? No. Hmm? Boleh. Covalent bond ada. Covalent bond ada, tak bagi cakap dulu covalent bond. Tapi sekarang ni kita nak cakap lagi between molecule. Kan boiling point, dia between molecules kan? Yes. Tapi kita tengah cakap sekarang, dia orang boleh buat bond apa dulu? Boleh tak dia buat covalent? Boleh. Okay, boleh. Lagi apa lagi? Okay, covalent dah boleh buat. Maksudnya metallic bond dah disqualified, right? Betul tak? Yes. Betul. Okay, bila awak ada covalent bond is intramolecular forces within a molecule. If you are going to explain about boiling points, you need to have at least 2 molecules. Means what kind of intermolecular forces present between group 17 molecules?
London. London Forces. London Forces. So kita akan cakap regarding London Forces lah. Bagi tahu dulu yang apa ni, molecules antara group 17 ni dia akan form London Forces dulu. So explanations kita pasal London Forces. Going down group 17, size increases or decreases? Increase. Size increase. Bila size increase, adakah dia punya trend sama macam metallic bond? Size increase, metallic bond jadi lemah. No. No, kalau London Forces kita tengok size besar, dia punya strength besar kan? Yeah. Okay, so size dia besar means London Forces dia pun besar. So what happened to the boiling point? Increases or decreases down group 17? Increases. Increase. Increases. So kalau kita tunjuk dia punya elemen, dia akan increases lah, less than. Maksudnya yang paling kanan ni adalah the highest. Alright, okay, itu sahaja untuk 4.5. Now proceed to tutorial. Relate metallic bond to the properties of metals, so malleability, ductility, electrical and thermal conductivity lah, heat and also electricity tadi. Alright, why metals are malleable and ductile? Why do you think? Kita kena lukis apa kat sini? Apa benda yang kita discuss tadi? Bila malleable dengan ductile ni yang saya kata ketuk tadi. Electron state. Atom. Atom awak tu lah, kita cerita dulu. First dia apa? Metal atoms form metallic bond to many neighbors. Lepas tu bila kita apply some external force, they will reshape and akhirnya distribute again the sea of electrons and also the ions. So followed by all these explanations. Ni lah tambah tadi. Changes in positions brought about reshaping the metal accommodated by redistributions of valence electron, means kita reshape balik dengan cara redistribute balik dia orang punya kedudukan, tapi dia orang tak pecah. Well, next one. Why metal conduct heat and electricity well in both the solid and liquid states? Kenapa metal dia boleh conduct heat and electricity? Tadi baru saya cakap. Kenapa? Free moving ion. Free moving electron. Apa sea of moving electrons? Mobile electron. Yes, mobile electron. Sama je lah kalau nak cakap sea of mobile electrons pun boleh. Basically bila dia boleh bergerak, maksudnya dia boleh bergerak lah the electricity. Kalau dia keras, elektrik boleh gerak ke, sampai ke? Tak boleh. Tak boleh. So itu je dia punya point tau, mobile electron. Awak cakap has mobile electron pun boleh. Okay. Ni yang tadi kita buat lah. Tapi kita tengok lah sebab dia bagi spesifik. So these are all third period elements across third period. So given already the data regarding boiling point. Sodium got 890, so across the period the boiling point decreases lah. Tapi untuk metallic bond, kita akan include ke sampai ni yang non-metal ni? Kalau awak tengok value dia makin tinggi ke? Tak. So awak kena sort jugalah siapa, walaupun dia across period 3, we're not talking only about metallic bonds, kita pun ada cerita pasal yang lain juga. Jadi hati-hatilah, dia selalu sampai sini je silikon. Silikon ni dah group 14. Okay, based on structure and intermolecular forces of the elements, dia dah mention dah intermolecular forces, means somehow kena explain lah bila mana applicable, sebab ni boiling point ni. The boiling point rises from sodium to aluminium. Boleh tak tahu apa jenis bond yang ada dekat dalam ni? Metallic bond. Metallic bond. So kita ceritalah yang sodium, magnesium dengan aluminium ada metallic bond. Tapi kan dia cakap kenapa rises? Kena cerita tak pasal banyak valence electron saiz kecil tu? Kena sebab dia dah cakap kenapa dia rises, dia minta explain why. Kalau just cakap diorang ni ada metallic bond, awak dah jawab ke belum explanation? Belum. Jadi kenalah explain lah macam mana diorang punya boiling point ni berubah, affected by siapa. So bagi tahu strength of metallic bond increases with number of valence electron. Kalau kita tahu aluminium ada 3 valence, sodium ada 1. Then macam ni lah, you first give the what we call it, general statement regarding factors affecting, and then you specify aluminium has 3 valence electrons, so has stronger metallic bond than sodium with only 1 valence electron.
Dia tak kata pun kena bagi tahu semua, nak cerita semua tak ada masalah. Ni ada 3, ada 2, ada 1. Tapi enough with kita nampak the trend. Okay? Miss, Yes? kalau tak bagi contoh, dikira salah ke? Dia tak kira dapat sebab soalan explain selalunya 2 markah. Oh, okay. So selalunya lah the first one ni adalah 1 markah. Yang ni adalah 1 markah, so 2. Tak dapat markah explanation lah. Kalau yang tu dapat yang ni je stating ni. Oh, okay. Terima kasih, Miss. Sama. Okay, next one. Silicon has the highest boiling point amongst the third period elements. Okay, awak rasa kenapa? Silicon group 14. 14. Nah, awak rasa kenapa? Dia besar kan? Silikon ni dia dah masuk, saya tak ingat lah dah masuk belum ke tu chapter 5. Yang gigantic molecular force, gigantic structure tu. Dia basically kan silikon ni, dia covalent bond. Tapi sebab dia sangat besar, kita tahu kalau covalent ni, dia boleh intermolecular forces dia besar kan? London forces dia besar kan? Yes. Jadi dia affected by ni. Nanti awak ni akan belajar lagi lebih dalam chapter 5. Okay, Miss. Okay, chapter 5 nanti lagilah states of matter. Okay, so awak just cakap pasal the more energy required to overcome the covalent bond lah sebab dia sangat besar tau. Dia, kalau tadi water kita nampak besar macam tu, yang ni segala penjuru dia ada. Dia 3 dimension. Sangat besar. Kalau awak search for silicon molecule SI berapa dia? Banyak besar-besar. Okay, tu je lah explanation dia. Dia minta kita cerita dari segi huge network of covalent bond tu. Okay, last ke ni saya tak ingat dah. The boiling point of sulfur is greater than phosphorus, chlorine dan juga AR. Okay, why do you think so? Size of atoms? Okay, size of atoms. Okay, tapi chlorine bukan besar juga ke? Okay, ni. Yang ni pun saya rasa dalam note semua ada tak? Saya rasa tak ada. Ada tak dalam notes pasal ni? Tak ada Tak ada, Miss. Okay, ni banyak chapter chapter apa nama tu kita panggil? Chapter 5. Okay. So, diorang ni kita tahu across period memang size makin kecil. Betul tak? Now, diorang tengah cakap yang setiap sulfur, phosphorus, chlorine dengan AR, since they are already located in period 3, dia boleh buat expanded kan? Ingat lagi tak belajar? Period 3 onwards, expanded. Yes. Sebab dia ada that expanded punya properties, dia boleh buat molecules yang consist of S sampai ada 8 bond, P sampai 4 bond, Cl 2 bond dengan AR macam tu lah. Kiranya group ni, yang S ni dia boleh buat paling banyak bond dia. Macam mana kita tahu dia? Sebab kita kan pernah belajar hari tu, kalau P dia boleh buat sampai 5, so clearing dia 10. Kalau yang ni sampai 6 kan, sampai 12 contohlah, tapi dia boleh extend sampai 8. Yang ni more to applications lah. Okay, knowing that starting from period 3, we can form expanded octet. So this expanded octet can be further form these kind of molecules. So bila S8 ni sangat besar, S saja dah besar, dia pergi buat network lagi dengan lain pula. Okay, so nanti diorang ni basically boleh dapat molekul yang besar lah. Bila molekul yang besar, so somehow more energy needed to overcome the forces. Sebab itulah. So dia rely on van der Waals dia sebenarnya sebab dia covalent. Okay. Okay, Miss. Okay, boleh Okay, yang ni macam tadi lah. Okay. Yang ni macam tadi. Cuma saya nak fokus pada the instruction. If the question asks you to explain qualitatively, means words. Kalau explain quantitatively, nombor, quantity. Okay, yang ni pun akan jumpa banyak juga nanti dalam chapter 6 dan 7. So down group 1, tadi down group 1 kita tahu dia buat bond apa? Metallic bond. Metallic. So down group, metallic bond increases or decreases dia punya strength? Decreases. Increase. Kenapa dia, decrease. Kenapa dia decrease? Apa dia punya factors?
atomic size increase. Yes, atomic size increase. So cerita je lah balik. Okay. Dan bagi tahulah pasal dia punya boiling point sebab dia tak cakap pun dia punya value kat sini. So kena habis sampai dia punya boiling point. Alright, so dalam group 17, tadi kita cakap group 17 dia boleh buat apa? London forces. London forces between the molecule. Kena cakap London forces bukan covalence, but we are now talking about boiling point kan? Yes. Boiling point melibatkan molecules. Bila molecules tak payahlah cakap covalent bond. Yeah. Okay, so dalam group 17, size increases or decreases? Increase. Increase. Bila size increase, London forces increase ke tak? Dia punya strength. Increase. Increase juga. So what will happen to the boiling point down group 17 elements? Increase. Increase juga. Macam biasalah, sama je. Habis dah kot. Okay, habis dah chapter 4 kita. So, untuk next hour, okay, untuk next hour Selasa, saya nak masuk chapter baru. Okay, chapter baru, chapter 5. But then, Selasa petang tu, saya ingat saya nak buat saya nak buat saya nak buat enrichment ke tak? Sebab kita dah buat itu enrichment sampai 4.3 kan? Yeah. Do you think you need 4.4 and 4.5 punya enrichment? Kalau tak, kita terus je macam buat macam kita tengok fret note, kita go through balik and then kita buat sikit soalan dekat past years. Oh, nak yang mana? Do you want enrichment for separate 4.4 and 4.5 ataupun terus nak buat yang revision tu? Revision. Revision sebab 4.4, 4.5 ni dia more to explanations kan? Yeah. So saya rasa better revision. So dalam revision saya akan go through the fret note. Nanti saya akan release fret note chapter 4. And then kita fret note tu together with the kita akan tengok sikit soalan past years. Kita akan discuss. Untuk petang tu lah, maksudnya sejam je. Okay, Miss. Okay. Alright. So thank you everyone for your attention today. Okay, tu je. Alright, habis dah semua. Thank you. So jumpa hari Selasa pagi. Hari Selasa pagi kita masuk chapter. Yes, kita masuk chapter berapa Selasa pagi? 5. 5. Okay, chapter 5. Alright, thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.